Hello, let's just dive in. ببین من یه سوال ازت دارم، اوکی؟ تو موز دوست داری؟ خیلی خوب. من آووکادو دوست دارم. اینم خیلی خوب. That's okay. درسته؟ ولی نه. میای به من فوش خار مادر میدی. تو چرا آخه آووکادو دوست داری؟ من موز دوست دارم. تو هم باید مثل من موز دوست داشته باشی. نه عزیزم. من آووکادو دوست دارم. خب so what؟ بعد منو وادار من فوش خار مادر توضیح به من میدی. بعد منو وادار میکنی، به من زور میگی، کتکم میزنی که من باید برم بگم که منم مثل فلانی موز دوست داشته باشم. نه. میدونی اصلا اینجوری هم نیستش. Then you're telling me, as I said again, I said also in English right now, you're telling me that you like banana. Perfect. I like avocado. And then you come, you swear at me, put me down, slap in my face. You're telling me I have to be with you. You like banana. I have to like banana too. It doesn't work like that. You know? Ich verstehe das nicht. Und dann wollt ihr auch noch Frieden, dass alles super wird. Es wird nicht. Es wird nicht. Wenn ihr euch gegenseitig runtermacht, ihr euch gegenseitig hasst, ihr müsst alle gleich denken, das klappt so nicht. Niemals. Dann wundert ihr euch, wieso wir im Krieg sind, wieso ich gehasst werde, wieso das und jade ist. Kein Wunder. Ihr hasst euch gegenseitig. Ihr habt keinen Respekt füreinander. You guys don't respect each other. It's either my way or highway. You know? که بعد فوش خار مادرم میری. ببین اصلا اینجوری عزیز من با کتک کاری هیچی نمیتونی بگیری، با فوش خار مادرم هیچی نمیتونی بگی. خودتو میخوای زورم میخوای بکنی که یک آدم مثل تو فکر بکنه، اونم نمیشه. میدونیم؟ آخه یعنی چی؟ We have the freedom of speech. هر کی هرچی میخواد میتونه فکر کنه بگه as long again که یکی abuse نشه، یکی اذیت نشه. ولی اذیت چی؟ تو این اذیت تو یه حدی هستش. میدونیم؟ من نمیتونم مثل تو فکر بکنم، تو هم نمیتونی مثل من فکر بکنی. بعد نتیجه گیری تازه میکنی چون من آووکادو دوست دارم تو موز دوست داری من آدم بدیم. آخه یعنی چی؟ نه عزیز من بشین فکر کن دارم بهت الان چی میگم. من think about what I'm saying right now. Because I'm not at the same level like you, because you like banana, I like avocado, then you're accusing me and calling me names. I am this, I am that, you know. I'm a different person. You're a different person, which is awesome. But don't force me to think what you think, because it doesn't work like that. Attacking people to be with your level? No. Let people have their own decision, their own way of thought. And then you're forcing people. It's like what you want. And that's not right. You know? No wonder. You guys are hating each other. You guys are bombarding each other. You guys knocking each other down. Where are we living right now? I mean, the world is fucked up. Let people be how they want to be. If they want to be naked on the street, let them be. Is that your problem? Is that person who's naked on the street, is he or she abusing you by that way? She wants to be naked. So let it be. You know? That you guys have to decide for people. It's not right. And it will never ever be something different in the world. As long you hate me, I hate you. You knock me down. You slap in my face. تو فوش خار مادر به من میدی. میگم عزیزم با فوش خار مادر دادن و همدیگر نمیدونم کتک زدن و نمیدونم هیچی درست نمیشه. شاید تو دنیای تو بشه ها. شاید میگم ولی in my world, in meine Generation, es hat niemandem geholfen, zu schlagen, zu beschimpfen, zu attackieren. حالا فکر کن من به چی گفتم. Between you are better than the other ones, you're pretty much the same shit than the other side. Okay? You're not better. تو خودت فهمیده میبینی. فکر نکن فهمیده هستی با این کاری که داریم میکنیم. Absolutely not. Okay? Think about it. یعنی تو مثل اونا fucked up هستی. Your brain, your mentality is fucked up. You think the same way like the other side. اتکیرن کردن فوش دادن و نمیدونم میگم you guys you love each other at the beginning. عزیز من قربونت برم فدات بشم. بعد یه چیزی که against your will هست میام بزنی پشتش. ببین من خودم این اکسپریانس رو داشتم من با آدم ها. حالا you guys you know me, you know who I'm talking about.